Karibuni Swahili Coders. Leo tutakuwa tunaangalia logout. Ya last videos tulikuwa tumeangalia login. So leo tutakuwa tunaangalia logout, and then tutaenda tuiangalia pia registration or sign up, and then kuna password reset, kuna forgot password, all of that tutakuwa tunaiangalia. Kwa hivyo let's begin. Hapa unaiangalia niko na git bash. Nitaanza kwa kuonyesha kiasi how to use git bash. Kama unashangaa au hujui jinsi ya kuitumia git bash, so this is a command prompt, na ukiweza unaweza ipata kama hujai download, you can go to your Google browser or whatever browser you're using, and then just type in git, and then you can download it from there. So saizi mimi niko nayo hapa na nilipata kuenda tu hapa kwa git kwa search, and then nikaipata, nikaiona git bash yangu, nikaitype git bash, and then yeye inaitokea, and then nikaifungua, nikaiclick ikafunguka. Yeah, so like that. Kisha ifungua, the very first thing unaweza kuiangalia ni kuiangalia mahali hupo. Unaitype pwd. This one inamaanisha print working directory. Na unaona hapa nimeingia to Django lesson here, all the way from C, user, home, desktop, Django. So niko inside Django lesson. So nataka for instance, nataka kurudi to desktop. Nitaitype cd, which means change directory, then dot like that. So hiyo inamaanisha nimerudi nyuma one step, na nimeona nimerudi paka kwa desktop one more step, na naweza kuitype tena cd dot, itanirudisha to home, imenirudisha to home, na naweza pia kurudi all the way to users like that. Print working directory, maana nimerudi kwa users. Nikitaka kurudi to home, na type cd home, na iko very case sensitive, so you have to type exactly what you are seeing there. So unaona nimetype c na h inaanza na inaanza na capital letters, so that's why nilikuwa namaanisha case sensitive. So inamaanisha kwamba lower, you have to adhere to the rules here, lower case or upper case like that. So nimeingia to home, na kutaka delete everything unaitype clear and then enter, it will delete everything. So right now ukitaka kuicheki mali nipo ni hivyo, unaitype print working directory, which is pwd. So nikitaka list everything inside here home page, home directory, na type ls, which means list like that. Unaona list everything. So these are the directories and the folders that are here. Directories just means like folder, for instance. So this is a directory, these are directories. Na colors kuna tofauti, kuna hizi links, kuna links, yeah, inakuwa denoted na these colors, different colors. So clear inamaanisha delete everything. Ukitaka kuiona bado niko home, na pia kuna some hidden files ambao labda haionekani, na pia ukitaka kuiziona unaitype ls and then space -la like that. Itakuonyesha more file ambazo siko even hidden, ambazo siko na hizi, na hapa ndo pia watu wanapitia backdoor hackers kuiangalia hiyo folder ambazo siko vulnerable, wanapata password kupitia hapo. So unaweza pia kuitype ls then space -a like that. Hiyo ina list kama ls like that. So ukiclear, you can clear if you like that. So far tumeiangalia hivyo, na tukiangalia desktop, nataka list everything, that is it. Nataka now kuenda to my desktop ambayo nimeilist hapa. So hiyo na type cd change directory to desktop, na nisema iko case sensitive, so you must make sure that exactly unaitype what you're seeing it exactly the way it is. So unaona nimeingia inside desktop, list everything,
naipata ya kwamba niko na Django lesson iko hapa na zingine pia ambazo ziko hapa. Nikiwa hapa, maybe nataka kuicreate hizo directories ambazo wanakaa hizi. Hiyo unaitype mk, which means make directory, mkdir, like that, and then space, and then you can now create a directory. Maybe nataka create directory inaitwa 1. I just type mkdir and then like that. List, unaona create directory inaitwa 1 here. So nikitaka kuseed into 1, hivyo pwd, unaona nimeingia inside this directory ambayo create. But that's not what we want. Tunataka kuingia kwa Django lesson ambayo ni lesson za leo. So I move back like that. pwd, naiona niko kwa desktop, but now nataka kuingia kwa this one here. So we'll just type now cd, which means change directory to Django lesson, like that. So nikiprint, I will see niko hapo kwa Django lesson, inside Django lesson. Now nikitaka kuifungua this Django lesson with my code editor, which is VS Code, and I type code and then dot, like that. Itanifungulia my code editor na hiyo folder ambayo create, and that's it. So imenifungulia hapo, and this is our code here. So nikikuja na ifungua terminal yangu, ukitaka kuifungua unaweza type Ctrl J like that, inakufungulia your terminal shortcut, or you just click here. So the very first thing unafaa kufanya ni kuactivate your virtual environment. Na virtual environment ni yangu ambayo create hapa na name.vnv. So how do I activate it? By typing source.venv //scripts, like that, then activate. Kama unatumia Linux, you can type bin here. Instead of scripts, you can type bin. What Mac, you can confirm what you are using. Utaangalia kuna so many other system ambao utaangalia. Type ChatGPT maybe itakuonyesha. So sisi tunaitumia Windows, so nimeitype hii hapa. The next thing nafaa kufanya ni cd or change directory to my project. So cd to my project, like that. Na niki ls list, napata niko na inside this manage.py. Na hiyo unaiona hapa hivi. So inamaanisha kwamba niko inside my project. So the next thing ni kuifanya ni kurun our project. Py manage.py run server. Run server, like that. So it is running at about 8,000. So unless I click Control and then I click mouse, right click on your mouse, or just go to your Google, go to your browser like that, and then type localhost 8,000, then itakufungulia. So imenifungulia, niko kwa homepage, blog, login, about contact. So leo tutakuwa tunaangalia logging out. So rudi huku, nafaa kuangalia logout today. The very first thing ambayo tunafanya ni kuenda kwa views here, kwa view, and then tuna create our logout. So nitasema def logout, then request, like that, and then return. Hii hatuhitaji sana hapa, but nitaiacha tu kwa leo ndo uone.
venye huwa tuna create, kama umesahau jinsi una create your views, although hatuhitaji this one while doing logout, because logout is a straightforward. So user, then logout. Make sure hapa you can never use logout like that. You have to use logout user, because logout is one of the function. Like here login venye nimeitumia, unaitumia hivyo, huwezi kuitumia login otherwise. This login is part of the, like venye nimeimport this one here is part of the one of the functions ya Django ambayo inakuja na Django, na so itakuwa na naming conflict, so your program will not work, to will crash, because we will have so you where we may define function as a, but pia tena hii ni function ambayo inakuja na Django, so hapo una define it as a, your function is called logout. Na pia tena Django iko na function yake ambayo ni logout, so itakuwa na naming conflict and then it will crash. So you have to name it logout user like that, or logout view. You can just name it whatever you want to name it. So kutoka hapo nakuja create my URL. So tumemaliza hii, so nitakuja huku, na easiest way utai-click shift alt key and then down arrow, itakucreate here, ita-copy the same line, then utakuja highlight this, highlight what we want to change. We want to change login user to logout user, so nita-click, nita-highlight and then control D, ita-highlight all the names that inafanana. Naona, so sisi tunataka kuichange only this, the bottom one, so I will click that one and control V to paste like that, and then this one I will change to logout user like that. So kutoka hapo tumemaliza create URL. So the next thing ni kufanya ni kwenda kwa the main template. So before that, kwa main template tunafaa create our own template ya logout. So rudi huku, uichukue hii logout HTML ambayo tuli create huku, and then go back here and then create your logout template. So this is our logout user, and his login. So to create logout template, then you just have to extend it, extend layout, and the layout we are extending is this one here. Some people will name it as base, but I like to name it layout. So ukija kutoka hapo, kama uko na images ambao maybe utakuwa unaiweka hapo, although sisi tutakuwa tunahitaji this, so that's when you'll use load statics in case uta create a page yake, but we will not need this. So blog title like that, hapa itakuwa title, and this title is what you are seeing here. So nikikuja niseme logout, this logout is what you are seeing here. Nikuja hapa kwa home page, umeona hapa home hiyo top hapo, umeona iko na a part, so that's what we are seeing here as home page. And then kuna blog content, so any other thing that you will be posting here will go to your content part, na hiyo ni kama vile maybe h1 like h1 logout page, that's what will go here to logout. So kutoka hapa, so to have created our template, tunaenda to the main page huku, layout, tunaenda kwa layout, and then tuta create another link here logout. Ya itakuja hapo,
So venye tulifanya shift alt key down arrow, and then you may create another copy, but we'll change this one to a logout. Na hii tunaitoa kwa namespace ambayo tulicreate hii hapa. Unaona, that's what we are using it here. And then this one we'll name logout like that. So that is it. Ukija refresh our and then to run our port, utakuja uione logout imeappear hapa. So this is our logout. So this is all the pages that we have created, and this is logout page. Now, kwa sasa saizi haina any functionality, it's not working or anything. So let me go back here and then create a user. Let me go to admin page. Nikienda hapa kwa admin page, let me log in, and then I create a user. This is a user. So these are users that are there. Let me create a user and name it Moses or John. Any name unataka, tuseme John. And then nakuja nikiipatia password. Nikaipatia password like password 1 2 3 4 5. Password 1 2 3 4 5. Yes. So password asikuwa ina match. There was a mismatch, so nikasema password. Okay. Let me remove this one. 1 2 3 4 5. Hopefully this time haitakuwa ina mismatch password. One, two, three, four, five. Oh, again. Let's say 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. That's not really a password. Too short. So tuseme my hopefully this time I type is really password 1 2 3 4 5. Password 1 2 3 4 5. Oh, again. Jeez. It's hard. John. How come na misi password? So nikuja niseme the easiest one. The easiest one ni gani? Let's say mama. 1 2 3 4 5. Mama. 1 2 3 4 5. Maybe this one is matching this time. Perfect. Good. So we have created a user called John Mama with the password John Mama. So nikakuja nikasema John, and then nikaitype mama 1 2 3 4 5. So tukilogin itatupeleka. So you have login successfully. Imenipeleka hapa. So nikitaka kulog out, there's no functionality yake. It doesn't log me out or anything. I'm still there because this one is not yet working. So kuja tuiweke hiyo functionality ya logout, takuja tuiseme. So we make sure you import logout there, na to import it from django.contrib.auth import authenticate.
Login, that's another functionality ya kusaidia kulogin na logout. So logout is very easy. Tusema logout request, that's it. And then unakuja unasema messages, unakuja tu unasema messages, success request, sema goodbye for instance, goodbye. So return, redirect, itatupeleka wapi? So hii tuseme inatupeleka to homepage, like that, to homepage. Homepage inakuwa represented by // like that. So hii itatupeleka, ukilogout inatupeleka to a homepage, because homepage itakuwa one of the pages ambazo ziko open, kila mtu anaweza kuaccess. So this is our what we have now. Logout, login, about, that's it. So for instance now, so mtu akilogout inampeleka kwa homepage straight. Alright, so now tunataka kurestrict some pages ili uweze kujua kwamba kweli mtu amelogout for instance. So kuna pages ambayo mtu atakuwa na allow kuview ukiwa registered or login, that's when you can be able to access these pages. For instance, one of them maybe is this blog. We don't want anyone to be able to see blogs. I'm an account, for instance. So maybe we can, if we want, we can say, this is the links ambazo tuko nazo. So tunataka only users ambao ukiregister utaweza kuiangalia hii pages ya blog. Otherwise we have to register or log in, but everybody ataweza kuangalia homepage, about page and contact us, but you cannot be able to see blog without logging in or register. So that's what we're gonna do now. So tukuja huku kwa ya layout, and then utasema if user dot is authenticated like that, that's when you will be able to see a blog. Utaweza kuiangalia hiyo blog. Otherwise, else you have to register. Yes, so utaiangalia iko hivi. So ukiwa anyone anaweza kuangalia homepage, about page na contact page, but only people who are registered wataangalia blog na logout. So ukiangalia hapa, let's say turudi huku kwa website yetu, and then to login John mama 124. So yeah, login, that's when you have successfully logged in, and then utaona hii logout, about page na contact us. Moyona, so nikilogout inanipeleka kwa homepage juu everybody can be able to see this. So ukiwa login utaiangalia. So ukiwa umelogout, if you're not a user, utaangalia hii homepage, utaangalia blog. So you have to log in to be able to access your account. Kama kuna account, you can be able to access your account or the blogs. So tukilogin John, let's login John, unaona sasa anapelekwa kuiangalia hii, anaangalia hii. Okay, unaona sasa you have logged in na utaangalia blog. Otherwise you cannot be able to see blog. Na kama pia you are not registered,
So you will be told maybe here might add register logout, or here tutaweza kuangalia login or register. For instance, nikikuja huku niongeze register page, here we'll put a placeholder na tuseme register. So we have just created a placeholder ya register. So ukilog out utaona either you have to register or log in to be able to see. Kama when a new member, you can easily log in. Yeah, you can easily if you're not a member, you can now register. Natakuja create register page. Right now we don't have anything. That's just placeholder. Or if I'm a member already, I can log in, John, like that, and then I can be able to see. So I don't have to see blog register. I can be able to see blog. Yeah. So is it utakuja create next, utakuja kuiangalia how to add register. So nikuja log in. So what we are seeing here ni because messages zote tunakuwa tuna send hapa. So otherwise goodbye hii itakuja kuwekwa kwa logout page, or short while itakuja kuiangalia jinsi ya kuitoa hii in few seconds in JavaScript. Kuna JavaScript yake ambayo tutakuwa tunaiweka, and then itakuwa inaitoa automatic after few seconds inatoa. So that's it. That's how una create logout, login na all that. So tumeiangalia logout. So next time tutakuja tuiangalie register. If you're not a member yet, you can be able to register. Yes, so far so good. So please share, subscribe. Naomba pia kabisa jaribu kusubscribe. Naona kuna so many people ambao wanaiangalia video but they don't subscribe. So yeah, support kwa kusubscribe. So yeah, hizi video zote hizi code zote utazipata kwa Git. So nitaisend hizi zote kwa Git, and then utaipata hizo kwa Git. Kama hujaiangalia hadi kama unajua jinsi ya kutumia Git, kama hujui ni hivi ndio inatengenezwa. Commit. So I'm committing this to Git, and then I'll show you how to get it. And then logout page. Then git push. So this is already now imekuwa push to Git. Na ukirudi huku uangalie kwa Git, GitHub pages. If I go and log in to my Git, utakuja uangalie hapo kwa repo zote zangu. Hizo Django lessons ziko hapo kwa Django lesson. Ukienda kwa Django lesson kwa YouTube utapata hapo kwa comment, then you can be able to access all this code hapo for your own reference. Na utaipata hii ya leo ambayo tumeitengeneza leo iko kwa users. Utaiona hapa zote ziko hapo, ndio logout ambayo tumeitengeneza leo, na utaangalia URLs hapo, so you can access it. Na the link ni hii hapa, itakuwa kwa YouTube hapo kwa resources.